What's good, everyone? Welcome back to Grow with Ashwini podcast. I'm your host and speaker, Ashwini here. Today, we are going to dive into something which absolutely flips my mind on how I'm approaching my recent design works. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே வைப் டிசைனிங். எல்லாருமே வைப் கோடிங் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. வைப் டிசைனிங்கை பற்றி கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணுறேன். லெட்ஸ் கெட் இன்டு திஸ். Before diving into that, quick shout out to today's sponsor. Actually, no sponsor, because today we are keeping this on pure, just vibe and good design energy. ஸோ வைப் கோடிங், வைப் டிசைனிங் அப்படிங்கிறது இதுதான். வைப் கோடிங் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பட் ஸ்டில் தெரியாத அந்த பீப்புள்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா, வைப் கோடிங் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் காயின்ட் பை co-founder of OpenAI, who is ஆண்ட்ரிச் கட்பாத்தி அப்படிங்கிறவங்க போஸ்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போது எல்லாமே வைப் கோடிங் தானே, கோடிங் எங்கே இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. விச் இஸ் லைக் வைப் கோடிங் அப்படிங்கிறது you're just translating your thoughts in an intuitive way to the system. ஸோ நீங்கள் என்ன நினச்சிருக்கீங்களோ அதை அப்படியே டைப் பண்ணுறது, ஏஐட்ட கேட்கும்போது அதுவே கோட் ஜென்ரேட் பண்ணி தந்துடும். தி திங் இஸ் யுவர் ரெக்யர்மெண்ட் இன் டீட்டெயிலாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணிடும். ஸோ டெவலப்பர்ஸோட ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஃபார் ரிவ்யூவிங் ஆல் த கோட்ஸ், எப்படி வந்தது, மாடிஃபிகேஷன்ஸ், இது எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணுறதா மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ ஹவர்ஸ் ஆன் ஹார்ஸ் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண அந்த கோடிங் ஃபுல்லாக மேனுவலாக அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஏஐ வந்துட்டு இதை பண்ணுறத தான் வைப் கோடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இது பற்றி நிறையா வீடியோஸ் இருக்குது, லைக் இன்னமும் பேசிகிட்டு தான் இருக்காங்க. பட் எனக்கு இந்த வீடியோ எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் டிசைனர்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆசைப்படேன். ஸோ அதனால இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே வாட் இஸ் வைப் டிசைனிங். இட்ஸ் ஜஸ்ட் another buzzword that's gonna be tied in 6 months அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா, இந்த வைப் டிசைனிங் அப்படிங்கிறது பேசிக்கலி அண்ட் இன்ட்யூட்டிவ் டிசைன். இட்ஸ் வென் யூ ஸ்டாப் ஓவர் திங்கிங் எவ்ரி பிக்சல், எவ்ரி கலர் சாய்ஸஸ், எவ்ரி மைக்ரோ இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ஸ்டார்ட் ட்ரஸ்டிங் தட் gut feeling that tells you this just feels right. Think about the last time you opened an app and it just worked. How it is? Because நீங்கள் அந்த ஆப்க்கு போகும்போது உங்களுக்கு இந்த பட்டன் இங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியாது. பட் உங்களே அறியாமல் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் மெமரி நீங்கள் டேரெக்டாக போய் அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. That's the vibe design in action. The concept அப்படிங்கிறது டோட்டலி நியூ அப்படின்லாம் இல்லவே இல்லை. கோயிங் பேக் டு பர்ஹாஸ் மொமெண்ட், லைக் 1920 ஃபார்ம் ஃபாலோஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிசைனர் சொன்னாங்க. பட் அது அவங்க எப்படி சொன்னாங்கன்னா 10 பிரின்சிபல்ஸாக எலாபரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுதான் பியூர் வைப் ஹானஸ்ட்லி. பட் இப்போது இந்த மாடர்ன் டிசைன் மொமெண்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா, that's been brewing in the design community for past few years, especially post 2020 when everyone got burned out on over complicated interface and started craving for the simplicity. So notable voice pushes இதெல்லாம் யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா, Tobias Swan Sweeter talking about like design with emotion first. Whole Figma community embraces more experimental feeling based approaches. இதெல்லாமே தான். Segment 2, why vibe design hits different. Should you care about this? Why not just follow your design system to the letter and call it a day? Because honestly, sometimes design system can become creativity killer. Don't admit. I love good design system, to be honest, but
when you are so locked into rules that you can't trust your instinct anymore, then when your design feels like it was made by a robot. So, here why design vibing actually works. First up, user connection. When you design by feel, you are tapping into the same emotional wavelength as your user. ஸோ வைப் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது, உங்கள் யூசருக்கு என்ன வேணுமோ அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அஸ் அ டிசைனர்ஸா அப்படின்னா நீங்கள் அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது ஈவன் மோர் பெட்டராக இருக்கும் வித் தி வைப் டிசைனிங். யூ ஆர் நாட் ஜஸ்ட் சால்விங் ஃபங்க்ஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ், யூ ஆர் creating experience that resonates on a human level. ஏன்னா நீங்கள் ஹியூமன் லாங்குவேஜில் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க, அதனால உங்களுக்கு தாட்ஸ் ரெசனேட் வந்துட்டு ஈஸியாக ஆகும் வைப் டிசைனிங் நீங்கள் பண்ணும்போது. செகண்ட், creative flow. You all know the feeling when you're in that zone, when hearts became minutes and you're just creating. That's vibe designing. You're not stopping every 5 minutes to check whether my each corner radius is in 8 pixel or not, because இது டிசைனர்ஸோட நேச்சர். வேறு ஈவன் தோ நம்மளுக்கு டிசைன் சிஸ்டம் இருந்தால் கூட அட் டைம்ஸ் நம்ம இந்த பிக்சல்ஸ் அண்ட் டிசைனோட பர்ஃபெக்ஷன்ஸை அப்பப்போ நம்ம செக் பண்ணுவோம். பட் வைப் டிசைனிங்கில் நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். தேர்ட் திங், authenticity. This is big. User can tell when something feels forced. This is when it feels genuine. இது காமன், பிகாஸ் நீங்கள் உங்களோட யூசர் ஃபீட்பேக்ஸை உங்கள் கிளைண்ட்கிட்ட பல வருஷம் உங்கள் யூசர்கிட்ட கேட்குறீங்க அப்படின்னா அவங்க பெயின் பாயிண்ட்டை தான் டேரெக்டாக சொல்லுவாங்க தவிர இதனால தான் இந்த பெயின் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எலாபரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரேர். அஸ் அ டிசைனர்ஸ் நீங்கள் தான் அவங்களோட பெயின் பாயிண்ட் எதனால வந்தது அப்படின்னு சொல்லி ரூட் காஸை ஃபைண்ட் பண்ண முடியும், பிகாஸ் தட்ஸ் அவர் ரோல். ஸோ வைப் டிசைனிங் ஹெல்ப்ஸ் யூ கிரியேட் இன்டர்ஃபேஸ் தட் ஃபீல்ஸ் லைக் they were made by humans for humans. Here is the kicker. என்னன்னா நீங்கள் ஆக்சுவலி செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம் வைப் டிசைனிங் வச்சு. when you trust your instinct that இந்த ப்ராப்ளமை இதனால சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வர்ஸ் as a designers நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் அண்ட் தென் ஐட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே மினிட்ஸில் பண்ணலாம் வித் வைப் டிசைனிங். அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், shipping faster. At the end, delivery is so important. But real talk, this doesn't mean anything goes. Because even delivery is very important, quality is way more important. Good vibe design still follows principles. It just that those principles comes from understanding your user and trusting your trained designers instinct and not from rigid rule books. So obviously segment 3, vibe design in action. Alright, let's get practical. What does this actually look like in the wild? 3 to 4 examples which is Sora. Example 1, color palettes. Instead of spending 3 days researching color psychology and alphabet testing, 47 different blue colors எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்குறதுக்கு பதிலாக வைப் டிசைன் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா, pick colors that feels right for your brand and users. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்பாட்டிஃபை எடுத்துக்கலாம். ஸ்பாட்டிஃபையோட க்ரீன் இஸ் இன் சயின்டிஃபிகலி ப்ரூவன் டு பி மோஸ்ட் optimal color for music streaming. It just feels like a magic. It has energy, it vibes, because எந்த சைக்காலஜிலையும் க்ரீனை யூஸ் பண்ணால் எனர்ஜி வைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம், மென்ஷன் ஆகலை. பட் அல்டிமேட்லி இட் கிவ்ஸ், தட்ஸ் த வைப். டிஸ்கார்டை எடுத்துக்கோங்க. டிஸ்கார்டோட பர்பிள் கலர் பியூர் வைபில் it feels like last night gaming session and gauzy community space. Illaya. And next thing, typography. Vibe design means choosing fonts that match the personality you want to convey, not just what's in trend. Okay? For example, Yabian uses cereal. So in the font
ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் அப்ரோச்சபிளாக இருந்தது. லைக் ஸ்டேயிங் அட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளேஸ். அண்ட் ஸ்ட்ரைப். ஸோ ஸ்ட்ரைப் இன்டர்ஃபாண்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது ரொம்ப க்ளீன், ப்ரொஃபஷ்னல் அண்ட் ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தியாக இருக்குது. யூ வாண்ட் யுவர் பேமெண்ட் ப்ரொசீஜர் டு ஃபீல் லைக் reliable and not creaky. Next example, layout and spacing. This is where vibe designing really shines like anything. Instead of mathematical perfect grids, you're creating rhythm and flows that guides user naturally through your interface. So look at Linear, which is a project management app. Their app feels incredibly smooth and intuitive. கொஞ்சம் க்ளோஸாக அனலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களோட கிரிட் சிஸ்டம் எல்லாமே பிரேக் ஆகிருக்கும். பிகாஸ் தே ப்ரையாரிட்டிசைஸ் ஃப்ளோ ஓவர் ரிஜிட் ஸ்ட்ரக்சர். யா. ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், last thing, which is micro interactions. This is my most favorite part. Vibe-based micro interactions aren't just functional, they add personality. Slack's loading animation feels like playful without being distracted. Frameroda interface has this satisfying way to interaction that just feels premium. Haze or the email client has micro interaction that feels decisive. You are actually getting stuff done. The key is asking yourself, how do I want user to feel when they use this? Not just what do I want them to do. Segment 4, the tools and process. So how do you actually implement vibe design in your workflow? Let's see. First, mood boarding, but make it personal this time. Don't just pull random inspirations from Drupal. Create mood boards that capture emotional states you want to evoke. Include music, textures, even smell if that helps you get in that zone. Second thing, prototype fast. Feels often. Get your ideas into a clickable prototype as soon as possible. You can't feel how an interaction works from a static screen. Tools like Framer, Figma would make adukaprom Figma smart animation get those fingerings done. The vibe shake method. After you design something, step away for a bit. Come back and use it without thinking about the technical details. How does it make you feel? Confused? Delighted? Frustrated? Trust that feeling. Fourth one, user testing, but emotional. Don't just ask, can you complete this task? Ask, how did that feel? What was your first impression? Did anything surprise you? This is the one. Then, tools that supports vibe designing. Figma. First and ever அப்படின்னு கூட சொல்லுவேன். Figma for collaborating, feeling and checking. இது நீங்கள் go to place யூஸ் பண்ணலாம். And principle or framer for realistic prototypes. Frameரோட templates வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Maybe we can see that later. Miro for messy creative stuffs. Segment 5, when vibe design doesn't work. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் எல்லாத்துக்குமே வைப் டிசைனிங்கே லீன் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லுக், ஐம் நாட் கோயிங் டு சிட் ஹியர் அண்ட் pretend vibe designing is the answer to everyone. Sometimes you need structures, rules and data-driven decisions. When to pump that brakes on pure vibe design? அதுதான் பார்க்கலாம் வாங்க. அண்ட் என்டர்பிரைஸ் சாஃப்ட்வேர் எடுத்திங்க அப்படின்னா அங்கே அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேருக்கு பர்சனாலிட்டி இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. அங்கே ப்ரெடிக்டபிளாக இருக்கணும். அண்ட் தென் உங்களோட யூஸ் கேஸை எஃபெக்டிவாக அது எப்படி சால்வ் பண்ணதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ அங்கே வைப் கோடிங் வேணுமானா இல்லை.
நெக்ஸ்ட் accessibility critical interfaces. நம்ம வந்து கலர் கான்ட்ராஸ்ட் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம WCAGயோட கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது மஸ்ட். தேர்ட் திங், ஹை ஸ்டாக்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ஆப்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு we need to make them to feel secure enough to access it. Delightfulness must. ஸோ அந்த இடத்துல வைப் டிசைனிங் மேபி செகண்டரியாக வச்சுக்கலாம். அங்கே தேவைப்படுறது கொஞ்சம் கம்மி தான். லார்ஜ் டிசைன் டீம்ஸ், இஃப் யூ ஹாவ் லைக் got 20 designers working on one product, you need system and standards. Pure vibe design can lead to chaos because உங்களுக்கு uniformity and consistency throughout the product, it's a must to brand your product. ஸோ அங்கே டிசைன் சிஸ்டம் தான் வேலைக்காகும். ஸோ ஸ்வீட் பார்ட் என்னது அப்படின்னா, யூஸ் வைப் டிசைனிங் ஃபார் யுவர் கிரியேட்டிவ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஃபேஸ், தென் வேலிடேட் அண்ட் சிஸ்டமைஸ் தட் பீசஸ் இன்டு யுவர் ஒர்க். செக்மெண்ட் 6, இதில் கெட்டிங் ஸ்டார்டட் வித் வைப் டிசைன் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட் மீ எலாபரேட். லெவல் 1, ட்ரஸ்ட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டிங்க்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நோட்டிஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் பிஃபோர் யூ ஸ்டார்ட் ஓவர் திங்கிங் வாட்ஸ் ஃபீல்ஸ் ரைட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட் ரைட் டவுன் பண்ணுங்கள். ஆஃபன் யுவர் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டிங்க்ட் இஸ் மோர் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி தென் யுவர் 10th iterations. இது நீங்கள் எல்லாருமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிற ஹை பாசிபிலிட்டி சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் லெவல் 2, டிசைன் ஃபார் எமோஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். பிஃபோர் யூ டச் Figma, write down 3 emotions you want user to feel: confident, playful, focused, like this. Let those emotions guide your design decisions for the next time. Level 3, break your own rules. If you're always using 16 pixel padding, try 12 pixel padding or 24 pixel padding. If you always center align, try left align and see how it feels. You might discover something better. Level 4, get weird with it. In the sense, நீங்கள் செட் பண்ணுற அந்த ரூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே அசைட் வச்சுட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன், நோ ப்ரீஃப், நோ கன்ஸ்ட்ரைன், ஜஸ்ட் பியோர் க்ரியேட்டிவிட்டி எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்காக இதை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். சம் ஆஃப் யுவர் பெஸ்ட் ஐடியாஸ் வில் கம் ஃப்ரம் தட் நோ ப்ரெஷர் செஷன்ஸ். ஸோ ட்ரை இட். நம்ம லாஸ்ட் செஷனுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே நான் உங்களுக்கு சின்ன மந்த்ரா சொல்கிறேன். சின்ன மந்த்ரா அப்படிங்கிறது வைப் டிசைனுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஹவு டஸ் திஸ் மேக் மீ ஃபீல் அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க. இந்த செகண்ட் திங், வாட் வுட் delight users here? அண்ட் தேர்ட் திங், am I designing for humans or robots? இதை கேட்டு பாருங்கள். ஃபோர்த் ஒன், does this sparks that joyness? இந்த எண்ட் செஷனுக்கு சின்ன ஹோம்ஒர்க் கொடுத்து இதை wrap பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ப்ராஜெக்டில் ask yourself, if this project was a person, what would their personality be? Then design to match their personality. Tag me in your vibe designing experiments. I totally want to see what all guys are doing when you trust your instinct. Before you go, quick reminder to subscribe if you haven't already. Until then, signing off. Bye bye. See you in my next podcast. Happy learning.